We have with us the very famous Russian artist, Mr. Nikas Safronov. So thank you so much for talking to NewsX. Like if we have just seen the paintings that have been, the art pieces of that you have done. What is your like as per the Indian, spiritual practices and customary? What is your one of the very closely associated artwork that you consider that you have made till date? Спасибо большое за то, что вы уделили время встретиться с прессой, и мы хотели бы уточнить, чем вы восхищались в индийском искусстве, в индийском вот спиритизме, именно в философии индийской, в индуизме, и какая работа наибольшее впечатление из индийских вот работ, не обязательно художников, может быть, вот творение какое-то произвело на вас наибольшее впечатление, храмовое. Ну вот богиня, во-первых, достатка, как ее зовут правильно сейчас? Лакшми. Вот Лакшми. Это Шива, это Брахма, это Будда тоже можно отнестись к индийского эпоса. То есть те философские учения, которые часто используют философы, такие как Фрейд, Ницше, они часто апеллируют именно философии индийских философов и богов, таких как Шива, скажем, или Брахма. У них много было мудрых высказываний, которые давали Индии надежду и веру, и глубину. First of all, I was inspired by the Indian philosophy, by Hindu philosophy, and theoretical works, and the gods of the Vishnu, Brahma, Shiva, the goddess of wealth, Lakshmi, wealth, abundance, prosperity, and happiness. The painting of her is just behind us, and those gods there inspired me a lot, and I learned a lot about the Indian philosophy. And also, by the way, the European philosophers like Nietzsche or Freud, they also used some Hindu philosophical theories and studies in their studies. So they were always like the basis for the development of their ideas. So I also was inspired by the Hindu religion. So if I Шива, он же Будда, он же Брахма, как-то взял красный мел и нарисовал красный круг. И сказал, где бы люди ни жили, чем бы они ни занимались, настанет такой день, когда они все встретятся в этом красном круге. Мы встретились. Спасибо. And Shiva, who is also a Brahma and Buddha, once in the history he took the red color and he painted like the circle, and he said that all people at some point of time will all gather inside that circle, and this happened today. So my second question to you is like, since India and Russia are time-tested friends and allies, there is a large people-to-people connect, and very aesthetic, very very beautiful cultural relations between the two countries. How do you connect this pure artistic skills to the people-to-people connect? Because to some extent, if I say that people-to-people connect and art are very interconnected in if you see, so in what terms will you describe the relation between the people to people connect that Indians and Russians have, and to that art forms that you depict in your paintings and artwork? Как вам известно, Россия и Индия — это давнишние друзья, дружба, проверенная временем, и не секрет, что именно межчеловеческие взаимоотношения здесь играют очень большую роль, и культурные связи, и мы бы хотели узнать вашу точку зрения, как сводятся воедино как раз именно вот эти межчеловеческие связи и искусство, как они взаимодействуют друг с другом, как они друг другу помогают. Ну, я уже сказал, что нет искусства, нет государства. У нас есть искусство, у них есть искусство, и это и есть основа государственности. Культура, древняя культура Индии и достаточно древняя культура России, она дает мудрость, которая объединяет.
И люди, когда тянутся, когда у них есть духовный посыл и человеческий какой-то интерес, не всегда практичный, а иногда практичный, который переходит в духовность, он дает глубокий анализ тех отношений, которые были ранее, и результаты. Было ли у меня в истории так, чтобы мои предки как-то имели неприятность с индийской страной? Нет. Было ли у индийцев неприятные отношения с Россией у кого-то из предков? Нет. Поэтому мы благодарны тем нам предкам, которые нам дали наследие дружить, любить и общаться. И мы это чувствуем на генном уровне и продолжаем тянуться к Индии, как и Индия тянется к России. I have already said, if there is no culture, there is no state, there is no nation, there is no country. So, as India has a very ancient and rich history and culture, as Russia has, this is what connects us. Our cultures, our histories are also intertwined, and we've learned about each other many centuries back, and that has always been a spiritual connection, the cultural connection, the people to people ties, and these things, they're interconnected. They cannot be divided like into the politics and then the people to people contact. And through the art, we are able to come closer to each other. This is one of the most precise forms of getting closer to understanding each other. Art connects people, transcends the borders, and creates unity. Политики, бизнесмены, они выстраивают бизнес-проекты, деловые, финансовые, а народ хочет искусства, он хочет смотреть, он хочет дарить, он хочет делиться. И это вот чисто человеческий фактор. Открытые сердца у народа России, также и у Индии, они очень наивные, как и русские, как и Россия. Нас легко обманывали, мы доверяли всем, их легко обманывали, они доверяли всем. Потому что мы не ждем от встречи, что это враг, мы думаем, что это друг. Так не всегда, но Индия знает, что Россия всегда для них друг, как и для нас Индия, так и Россия для нее. Businessmen and politicians, they are creating the trade MOUs, signing such MOUs, they hold the negotiations, but what people want, this is art, this is culture, this is what we all understand, and what we actually need to understand each other better. And through every such piece of art, we are able to come closer to each other. And it doesn't depend on the time. Any time, that will be always what is necessary for us. I was just reading one of the instance where, highly esteemed Russian president had asked you to make a caricature of US President Donald Trump, and you had made the caricature of President Trump, American president, when President Putin went to America. So what was going in your mind, when you made the sketch of US President Donald Trump? Нам стало известно о том, что вы написали портрет Дональда Трампа, который был ему передан. Когда вы писали эту работу, о чем вы думали? Мы думали только о том, чтобы мир снова восстановился, чтобы не было войны, что Америка может в этом помочь, как крупная страна. Мы верили в Трампа как нового такого нового президента, который тогда баллотировался, когда я начал писать, он только баллотировался, что с его приходом восстановится мир на земле, во всяком случае, в больших, крупных, мировых точках России, и Украина, и Израиль, Палестина и так далее, что он сможет, имея большой опыт предыдущего правления,
не сделав то, что он хотел тогда, что он надеялись и надеемся, что он реализует в этот приход. И это был мой посыл. Я не думал, кто приобретет или как моя картина попадет к Трампу. Но так случилось, что ее приобрели, или не приобрели, ее попросили на время, а потом выяснилось, что она была передана моим президентом, президента Соединенных Штатов, была передана через Уиткова, не надо моим президентом, через Уиткова была передана Трампу, и я отказался от всяких гонораров, от всего, лишь бы был мир на земле. Как пацифист, как по душе индуист, я альтруистически отдал это в дар, лишь бы только мир был на земле. When I started creating this painting, it was the period of time when Donald Trump was participating in the presidential campaign only for the second term. So he wasn't yet on his second post. So I was thinking about the possible results of his work. If he's able to realize all the plans which were already known for all of us during his first post, especially about the peace in the world, about the end of wars in Israel and Palestine, and between Russia and Ukraine, and the conflicts. So he was eager to put an end to all those conflicts, to at least to be a part of this process of coming to some kind of peace between these countries. So, Фиксируем Уитков, не наш, а Уитков, а мы не знали даже. Да. and that is why I was, as being like Hindu inside, even being like Christian, Orthodox Christian, I was thinking about the peace in the world and the possibility of that peace. So finally, this painting was gifted to the President of the United States by Steven Witkoff, who is the special aide to resolve this conflict. So he's like this special attorney and coming to Russia and back always. So he was given this painting, and Nikas Safronov, he wasn't paid for that painting, and he didn't want and he didn't ask for it. So he just was ready to give that painting to be presented to the President of the United States, having in mind his role in the peace process. Я знаю, что Трамп был тронут этим искренним подарком, и для него он был очень важен. And I know what was the reaction of Donald Trump after getting this painting. It was a very touching moment, and he was really thankful for that kind of a gift. If I may ask, my last question to you is, if I may ask, what are some forms of arts in Russia that have very similarities to the art forms in India? What sort of similarities do you see in the Russian arts and the Indian arts, if you could tell in detail? И последний вопрос касается каких-то связей, единых мотивов, которые присутствуют в русском и индийском искусстве. Есть ли что-то объединяющее, что-то подобное, единые мотивы? Это природа, это красота ее, это краски жизни, это рассветы, закаты, это пение птиц, это красивые ночи, восходы, это море, солнце. То есть вот все природные краски, они объединяют, потому что Индия — это не Восток, где пустыня. Индия — это зеленая страна. И объединяют еще культуры древние, которые у нас и у них есть. И это тоже дает интерес, любопытство и желание познать, понять и передать
через искусство и показать миру как красоту природы, так и красоту историческую, культурную. Uh, the most important thing, the key element which connects the art forms in Russia and India, it is the nature scenes and the natural colors coming from that natural scene. So the beauty of the sunrise and the sundown, or of the sea and the ocean and the forest and the very bright colors throughout the year in Russia, in every part of it, and in India, because India is not like a country with only one natural scene with the desert or like only forest. It's very different. In one part it will be a snowy area like in Himachal Pradesh, or like desert in Rajasthan, or very also like the ocean views in the south. So very different bright nature scenes which are depicted in the art forms in both countries and both art forms. And the second thing, it's the rich history and ancient history of both countries, and the architecture and the temples and the religious traditions, and the art forms trying to depict those traditional symbolic things for both the nations. This is what connects the art forms. Он может прийти на выставку, увидеть, как Варанаси, так и Нижний Новгород или Сочи, где там море и берег, и красивое здание, и здесь море, и берег, Ганга, и там река Волга, и у них город, который можно также сопоставить. И иногда даже сложно понять, написано это в России или в Индии. And if you come to the exhibition in Ladikala Academy, you will be able to see the paintings of both of Varanasi and Nizhny Novgorod. And these are the city where the most sacred rivers they are there, the river Ganga and the river Volga. So these are the most sacred places. And when you see the painting of Nizhny Novgorod with the river Volga and the city of Varanasi with the river Ganga, you will, at first sight, you will not be even able to realize where it was like painted, what is depicted on the picture, because they are like somehow connected. They look very similar. This the embankment area and the river flowing and the people around it close to the shore. So it's like an amazing connection happening between our natures and cultures. Мне нравится, что Индия, может быть, самая миролюбивая страна. И мне приятно, что Россия тоже хочет быть всегда такой. Она никогда никого не хотела захватить. Индия тоже никогда не хотела никого захватить. Она всегда стремилась подарить и внедрение других религий, агрессивных, которые могут нарушать этот покой, так же, как и в России, так же, как и у вас. Но мы должны объединяться, чувствовать, что мы вместе можем сделать очень много. And the best thing about India is that it is a peaceful country, seeking for peace always, like Russia. And we have never participated in any colonial wars, and we never tried to do so, and we are not doing that now. And the only thing which we are seeking for is peace, and the cultures which are not subjugated to other cultures. What we believe is the most important thing, to be ourselves, to be connected to ourselves. And if we are connected to each other, Russia and India, then we can create many things. Thank you. Mr. Safronov, thank you so much for talking to NewsX. This is Aditya Vadhavan reporting for NewsX with video journalist Ankush reporting from Delhi.